Matumaini yangu kwamba mzima popote pale ulipo, hujambo na karibu katika awamu hii ya matukio mtambuko. Jina langu ni Elizabeth Mutuku na bila shaka tupo hapa katika kipindi cha dakika ama masaa mawili, lisali moja, kuweza kujadiliana, kuweza kukujuza yale ambayo yamejiri katika kaunti zote 47. Lakini mpenzi mtazamaji, baadhi ya taarifa ambazo tunafuatilia kwa kina ni pamoja na aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kufika mbele ya DCI kuandikisha taarifa kuhusiana na matukio ya kuvamiwa na maafisa wa polisi katika majengo yake ama katika nyumba yake. Rais William Ruto akitarajiwa kuzindua mradi wa LPG Dongo Kundu. Wanachama wa kamati ya seneti kuhusu fedha na bajeti kuandaa kikao na waziri wa fedha hii leo kuhusiana na masuala ya bajeti. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tunatupia jicho katika kaunti mbalimbali na haswa taarifa kuu. Lakini kwa sasa methali ya siku. Methali ya leo: mtu ni utu wala si kitu. Neno utu ni hali ya kuwa na tabia zinazolingana na hadhi ya mtu. Maana yake, mtu anafaa kuambatana na maadili ya kibinadamu kama anataka kupewa hadhi ya mtu. Ni waadhi kwa wanaotaka kupewa heshima ya kibinadamu. Karibu tuandamane hadi tamati, na moja kwa moja ni kwa mbunge wa kaunti ya Lamu Monica Muthoni ameendeleza mpango wa ugavi wa chakula katika kijiji cha Kiangwi, wadi ya Basuba, kaunti ya Lamu. Muthoni ameelezea kuwa wakati huu wa kiangazi familia nyingi zinapitia changamoto, na hata hivyo mbunge huyo amewasihi wasamaria wema kujitokeza ili kusaidia jamii hiyo kuiokoa kutokana na baa la njaa. Tumemshukuru Mungu wetu kwa vile kutuamsha kwa chama yetu. Tulikuwa na shida sana sasa, lakini tulikuwa na shida maji, shida ya njaa. Leo njaa imetutoka, tumeshukuru. Tunakuomba katika kaunti yako, hii jamii ni ya jamii ya masikini, lakini hii jamii uangazie sana na wapate wakujue zaidi, kwa sababu hii jamii hii ikiamua jambo ni hapo hapo watapita, hawana lengo ingine. Community ambayo maskini, kuna umaskini mkubwa sana. Inasikitisha sana kwamba kuna watu ambao wanaenda siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, hawana hata chakula ya kukula. Waweza kuwasihi wale watu ambao wanaweza kuwa na chakula cha ziada, wakakikusanya na kutupatia sisi, tuje kuwaletea watu kama hawa ambao wanakabiliwa na hili janga kuu la njaa na kiangazi. Na serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi inaandaa kikao cha pamoja na wakazi wa kaunti hiyo ili kuweka mikakati itakayoboresha utoaji wa huduma katika kaunti hiyo. Kulingana na mkuu wa wafanyikazi katika afisi ya gavana Priscilla Chebet Mugo, ni kwa kikao hicho ama wenyeji huko mawaziri wakitoa mapendekezo yao kabla ya bunge la kaunti kupitisha bajeti hiyo. Kaunti hiyo ya kwanza katika eneo la bonde la Ufa kufanya hivyo kama njia mojawapo ya kuboresha utendakazi wake. We start with the county integrated development plan, which is a 5-year plan, and then we extract on an annual basis the annual development plan, which we have extracted and have tabled to the county assembly. From the annual development plan, then you have the county fiscal strategy paper, which tells us what is our strategic plan as a county for the next financial year. So when we do the budget estimates, it's actually a product of the CIDP, ADP, CFSP, all those three together culminating the budget estimates. That is now what we go for public participation, and you will see that we'll come to the sublocational level to be able to talk to the Mwananchi and ask from these priorities, because not everybody can come to Mtelo, so we have to take the government back to them. So from these priorities that we have put together, that the county assembly is agreeing, are you also agreeing with them? Or are there other needs that have arisen since the day we did public participation for the CIDP that we might have to put on top, which makes it priority number 1? So that is now what we finalize the public participation for the budget estimates.
Katika masuala mengine, ilikuwa waziri wa mazingira katika kaunti ya Pokot Magharibi Lucky Chemutai amewataka wakazi wa kaunti hiyo kukumbatia upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira. Chemutai amesikitikia kiwango kikubwa cha ukataji wa miti katika kaunti yenyewe, akisema kuwa serikali ya kaunti ipo mbioni kuweka mikakati kabambe ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababisha kiangazi na ukame katika kaunti na taifa kwa jumla. Leo tumekuwa na mkutano ambao ni ya public participation ya kuhusisha wananchi, the leadership na ambaye yote ambaye anahusika katika kaunti. Na vile mnavyojua, kaunti hii ni kati ya counties ambazo ziko kwa asal. Tuko na shida mingi, especially kama saizi wakati wa ukame kidogo hivi na maji. Tuko na mipango ya kuchimba boreholes katika kila ward ambao wako affected. Tunashukuru sana government ikiongozwa na Mheshimiwa Governor Kachapin, kwa sababu pia yeye katika manifesto yake alitaja kuhusu maisha ya mwanadamu, na hivyo basi maji, pia forestry na climate change ndizo ambazo zinahusika. Tukiguzia maneno ya forest, pia tuko na protect forest yetu ambayo hapa ni Kamatira. Juzi tumeweza kupata vijana wachache ambao wana protect your forest, watusaidie katika guarding. Namna wazazi wa shule ya upili ya St Paul's Kokari katika eneo bunge la Teso Kaskazini, kaunti ya Busia, wameandamana na kufunga afisi ya mwalimu mkuu mapema leo, wakilalamikia usimamizi mbovu wa shule na matukio duni katika mitihani ya kitaifa, wakishinikiza tume ya kuajiri walimu nchini TSC kumpa mwalimu huyo uhamisho wa mara moja. Wakazi wakiongozwa na Evelyn Kani wameshtumu mwalimu huyo kwa kukosa kushirikisha wazazi kwenye usimamizi wa shule, hali ambayo wanasema imefanya matokeo kudorora kwa kiwango kikubwa zaidi, wakidai kuwa mwalimu mkuu amekuwa akiwalaghai wazazi na kwa maankuli ya wanafunzi na masuala mengine. Kila saa kwa njia. Hii shule wazazi wameogopa kuleta watoto yao hii shule inaitwa St Paul's Kokari kwa sababu shule inaanguka kila mwaka. Sisi ni wazazi wa karibu hapa, tunaleta watoto wetu hapa. Lakini kitu ile inatusumbua hapa, masomo ni duni sana. Na Aushela amekataa hata kununua kuni tukileta, amekataa kununua hata maragwe, hata mahindi ukileta ananunua kwa bei kidogo sana. Watoto hawa hakuna chakula wanakula kwa shule. Saa hii ni wiki moja kama watoto hawa hawana chakula, tu wanashaka gorogoro 3, atu wanapigia watoto 400 kwa shule. Sisi ndio tumezaa watoto wajinga tuko kare kila siku, watoto wetu wapiti. Hii shule kila mara watoto wanatembea kwa barabara. Mwalimu mkuu anakuja na fukuza watoto, anaenda kukunywa bia, amefungua baa yake. Ambao nilijoin hapa wakati ambao tuliingia kwa wingi, tulipata mwanafunzi wa kwanza alikuwa na alama ya ba wakati ambapo tuliingia hapa, na saa hii mwanafunzi wa kwanza ako na alama ya cha, na hiyo alama ni yule mwanafunzi ambaye amerudia mara 6. Kwingine kulikuwa baadhi ya wakazi wa majani chai kutoka kaunti ya Kiambu wanakadiria hasara kubwa baada ya moto kuteketeza mazao hilo. Akizungumza katika kijiji cha Gadhomi, kaunti ya Kiambu, mwenyekiti wa shirika la majani chai humu nchini KTDA, David Ichoho, amesema kuwa upungufu wa mvua umeathiri pakubwa ukuzaji wa majani chai, huku akishikilia kuwa serikali inaweka mikakati kabambe ili kuwapiga jeki wakulima wanaozidi kukadiria hasara. Baadhi ya wakulima kutoka Gadhomi pia wanazidi kukadiria hasara kubwa baada ya moto kuteketeza zao hilo. Of fire which happened yesterday, where one of the farmer had this incident where there was a fire break when they were cultivating farm nearby the tea bushes. They were affected, about 600 bushes were affected, and we are coming here with the farmers to inspect and to see what the way forward. We want first to send our message of goodwill to the farmer who was affected, and also to ensure that we tell them to ensure that they are fire sensitive, because this is a time that the fire is likely to occur. We are being affected by the issues of climate change, which is affecting across, whereby we have prolonged drought,
This has started from all the way from January to now. And ideally, it will have an impact in terms of shortage of production of tea. Of course, the month of February, our tea has gone down to an extent of 60% across all our zone and tea producing areas. But we are optimistic and hopeful that the rain will be able to come by the end of this month of February and early March. And the production will be able to come back to the high production that we are used to. I want to assure our farmers that the issue of selling tea, we are still concerned about the issue of tea. And we are actually right now looking at the issue of shortage of dollars, which is happening across the areas of Pakistan and Egypt. Namna wakazi wa kaunti ya Vihiga wametakiwa kuzamia mbinu za kisasa za kilimo ikiwemo unyunyiziaji mimea maji ili kukabili uhaba wa chakula unaozidi kushuhudiwa humu nchini. Akizungumza mjini Mbale kwenye uzinduzi wa mwongozo wa mpango wa maendeleo katika kaunti hiyo, gavana wa Vihiga Daktari Wilbur Otichlo ameelezea kuwa kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ipo haja ya wakulima kuhifadhi maji ili kuhakikisha usalama wa chakula wakati wa kiangazi. Kwa upande wao wakulima kutoka eneo hilo wameirai serikali ya kaunti kuwapa pembejeo kwa bei nafuu ili kuzidisha uzalishaji wa chakula. Nchi imebadilika kabisa. Mnaona ile kiangazi ambayo iko. Hatujaona kiangazi ya aina hii kwa dunia hii. Na itazidi. Kwa hivyo agriculture, we have to change how we are going to do agriculture. And that's why for me, by hii miaka mmenipatia, I want us to change from traditional agriculture to smart agriculture. Agriculture ambayo haitegemei mvua inyeshe. Agriculture ambayo inategemea ile maji ambayo tuko nayo tuhifadhi na tuitumie vizuri. November, December, I was in Egypt for 3 weeks na president. Egypt mvua hainyeshi, tena haijanyesha, na hata mkisoma history mnasoma hakuna. Yule yote ameenda Egypt ni Sahara desert, complete desert. Hii mchele tunakula inatoka Egypt. Kitu ambao tunaomba sana, kama itawezekana, idara ambayo inahusika na agriculture waweze kutenga pembejeo, mbolea na mahindi, waweze kupatia watu, waweze ili watu watumie kwa kilimo, kwa sababu bila mnaelewa vile uchumi vile imekuwa, kuna mama ambao hawana pesa, kuna watu ambao hawana pesa. Kwa hivyo Vihiga County wakitengeneza pembejeo kwa bei nafuu, alafu walete kwa ground, utapata kwamba itasaidia watu wote. Tumefurahia mambo ambayo yametekelezwa kwa upande wa kilimo. Hii mchanga yetu yenye tumetumia hii mbolea ya kizungu kwa muda mrefu. Tumekana kwamba tukuje wapime hii mchanga yetu, tujue vyakula gani ambao vitu gani ambao tutatengeneza kwa hii mchanga yetu ili kuweza kuwa ya manufaa kwetu. Na ni afueni kwa zaidi ya wafanyabiashara 500 katika eneo la Ukunda, kaunti ya Kwale, baada ya kupata soko jipya licha ya kuhudumu bila soko maalum kwa muda wa takriban miaka 4. Haya yanajiri baada ya wafanyabiashara hao kuanza kuhama katika soko hilo lilojengwa na serikali ya kaunti hiyo katika eneo la Mvindeni kwa gharama ya shilingi milioni 46 katika awamu ya kwanza. Wafanyabiashara hao wamesema kuwa hatua hiyo itawapunguzia madhila ya kuhudumu kando mwa barabara baada ya kufurushwa katika soko la Ibiza mwaka 2018 ili kutoa nafasi kwa upanuzi wa barabara kuu ya Mombasa Lungalunga. Wakituwekea moram, hata wakituwekea kesho, sisi tunakuja tunaingia soko, kwa sababu wametuambia tarehe 2 tunaingia, na tunahitaji maendeleo. Na ninajua wakati huu tuko mahali hapa tutajiendeleza, wakati soko tutakuwa tunaleta mali yetu kama kusomesha na mambo mengine. Na wale watatoka kama Tanzania, Nairobi, watakuwa wanaleta mali yao mahali hapa. Hakuna kivuli, ni ukuta tu imetengenezewa. Itabindi watu tu tutafanya biashara hapo ndani kama kutakuwa na umoja wa kuregeza wale watu. Soko zote zile ambao ziko Ukunda zikuwa kuna mgawanyiko. Soko hiyo ni soko moja.
Na wakazi wa Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet wana sababu ya kutabasamu baada ya mahakama ya juu kuzinduliwa rasmi mjini humo. Tangu taifa la Kenya lipate uhuru wake, wakazi wa Elgeyo Marakwet wamekuwa wakilalamikia kusafiri hadi mjini Eldoret kutafuta haki, japo kwa sasa huduma hizo zimeletwa karibu nao. Mahakama hiyo ilichapishwa kwenye gazeti rasmi la kitaifa mapema mwaka huu. Sasa linatarajiwa kuwasaidia wenyeji kupata haki kwa muda mfupi zaidi. Hata hivyo, naibu gavana wa kaunti hiyo Grace Cheserek amewahimiza wakazi kutafuta mbinu mbadala za kutatua tofauti zao za kinyumbani. Jaji mkuu alifanya kwa kugaseti koti hii ya Iten ni historia, kwa sababu mnajua kaunti hii ya Elgeyo Marakwet, upana wake, urefu wake inaweza kuwa ni shida sana kufikia mahakama ya Eldoret. Kwa hivyo baraka kubwa kwetu ni kuwa kutoka sasa hivi wananchi wa Elgeyo Marakwet hawana budi, hawana sababu kukuja Eldoret, kwa sababu tumefungua high court hii. Ile kesi ndogo ndogo ambazo labda siko huko katika kijiji, ni vizuri kabla hatujaingia mahakama tuweze kuzungumzia katika ile kiwango ya chief, assistant chief, elders ambao wako kule nyumbani, ili kama kuna kesi ile ngumu kabisa, mahakama iko hapa. As the Law Society of Kenya, we take this as a great step in improving our practice. Na tunaambia raia sasa kotini iko wazi, waje hapa. Maneno mengi ambayo yanasumbua raia ni maneno ya succession, waje hapa. Tutafanya pia kesi za maneno ya environment hapa hivi. Lakini ya maana sana sana ni kwamba kama county government tumewapatia nafasi, sababu hapa imekuwa kidogo, so tumewapa shamba eka 2 ambayo itajengwa koti kubwa kabisa ya kutosha kazi zote za. Namna mpenzi mtazamaji, kufikia hapo utaniruhusu kidogo nipate kikombe cha maji, lakini tukirejea taarifa zaidi zipo. Kilimo Diaries is not your one-stop show. We are always on the move to different farms, and it's always unpredictable, with animals, crops, and advice from both farmers and experts. We are always here to inform you on everything agriculture, every Sunday at 7:30 p.m. only on your home of Untold Stories. Did you know that a lion has the loudest roar of all big cats? It is so loud, it can reach 114 decibels and can be heard from as far as 8 kilometers away. Let me guys ask you a question. What do you love? Is it chocolate? Is it ice cream? Is it cake? Or is it flowers? My favorite thing is chocolate and some flowers, and also Kids on the Block. What is your favorite color? Red. Catch us every Saturday at 9 a.m. Bye, kids. Yeah, like you see, these are the fabrics we use for the sofas. Yeah, there are different types of fabrics. Sabak. This is the best way to go. Eat color, eat raw, you know, like this is alive. Well, 2022 is behind us. 2023 is here with us. What are your plans? We here at TV47's Morning Cafe help
great plans for you. We're talking about information, we're talking about entertainment, we're talking about the greatness for the year. So make sure that you're always with us every morning. Kwa muonekano wao, hauwezi ukajua waliopitia. Kwa sura zao zinapong'aa, hauwezi ukafahamu changamoto zao. Nyuma yao ipo story na historia katika kipindi Fahamu Kiongozi. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na pendekezo la jopo linaloangazia masuala ya elimu kuongeza karo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu limeendelea kuibua hisia mseto miongoni mwa Wakenya, wengi wakipinga pendekezo hilo. Mwanahabari wetu John Javar Kiania amezungumza na wanafunzi wa vyuo vikuu kaunti ya Meru, na kwa sasa tunaungana na yeye mubashara. Iwapo unanipata Javar, kazi kwako utujuze maoni ya wanafunzi haswa kuhusiana na pendekezo hilo. Naam, asante sana. Nipo katika gatuzi hili la Nyamira. Naenda kuzungumza tu na baadhi ya wazazi katika eneo hili waweze kutueleza hisia zao ni zipi kuhusiana na kuongezwa kwa karo ya vyuo vikuu. Pengine nitakuwa namkaribisha mkazi mmoja aweze kufika eneo hili ili waweze kutueleza hisia zao ni zipi kuhusiana na kuongezwa kwa fee au karo ile ya shule. Mimi ni mkaaji wa Nyamira kama msasi. Ukweli ni kwamba serikali inatuongezea karo kubwa sana. Hata kama tunashindwa kulipa hata 12,000, kama tunashindwa kulipa 12,000. Mbona wanatuambia tulipe 52,000? Na sisi kama wasasi hata hatuna chakula kwa nyumba. Watoto wanatusumbua kwa nyumba. Maisha yanakaa ngumu. Maisha yanaenda mbali. Na sisi tunateseka. Ninasema hii serikali ituangalie kama wasasi kuanzia vikuo vikuu ndio waturudishie karo kidogo chini. Kama wasasi tunaomba waturudishie karo chini. Pengine je, unahisi kwamba kuongezwa kwa karo hii itakuwa na madhara gani kwa wanafunzi ambao wanasoma katika vyuo vikuu? Madhara ni kwamba ni kwa vile wasasi hawana pesa. Watoto watarudi nje waanze kukunywa hata pangi. Watoto watarudi nje waanze kukunywa hata pombe. Hatutasaidia watoto maana kara hatuna. Hata nimeona watoto wanaanza kujiunga na grupu mbaya. Hii grupu wanaanza kutumia mambo ya pangi na pombe. Sasa ndio tunasema waturudishie chini. Naam, asante sana. Niongeze mzazi mmoja aweze kufika hapa katikati, songa tu upande huo. Uweze kutueleza hisia zako ni zipi kuhusiana na kuongezwa kwa karo na vyuo. Kwanza mimi kama msasi nataka kutoa maoni yangu vilivyo. Niambie serikali ya kwamba hii kuongezwa kwa karo ya wanafunzi ni mbaya sana kwetu. Kwa sababu sasa hata ukiangalia uchumi wa Kenya, hakuna pesa. Kwa sasa wanatafuta hata shilingi 20 zinakosa mwananchi. Nataka kuambia mheshimiwa wetu mkuu, Rais mteule William Ruto, nimwambie ya kwamba wakati alikuwa anafanya kampeni Kenya hii, alikuwa anachukua Biblia juu. Akasema ya kwamba Biblia ndiyo atatumia kusaidia wananchi. Na hiyo Biblia ndio tunataka sisi kama wazazi achukue juu, hii vitu yote irudi chini, sababu hatuna uwezo wa kulipa karo, hatuna pesa, chumi imekaa mbaya, maisha imekuwa ngumu. Sasa tunashindwa tutoroke hii Kenya, tutaenda wapi? Na hapa ni kwetu. Kwa hivyo serikali tunaiambia ya kwamba mjipange, hiyo mambo ya kuongeza karo mtoe mara moja. Hatutakubali sisi kama wazazi, tutafanya maandamano mpaka Kenya ijue ya kwamba sisi tupo. Hatuogopangi.
Naam, asante Elizabeth Mutuku. Kama ulivyoweza kusikiza tu kutoka maoni ya baadhi ya wazazi kutoka eneo hili, wao wametuelezea kwamba wanahisi kwamba kuongezwa kwa karo hiyo itakuwa inaongeza idadi ya wanafunzi ambao wapo hapa nje, na itakuwa vile haiwapatii wanafunzi wale ambao wako pale nje kutoka familia ambazo ni maskini hawatakuwa wanapata nafasi au fursa ya kusoma, kwa sababu wengi wameweza kuingia katika vyuo na kurudi nyumbani bila nafasi ya karo. Hivyo kuongeza karo hiyo itakuwa haiwapatii muda na mwafaka ili waweze kuendeleza na masomo yao. Ni hayo tu kwa sasa, na nitakuwa narejesha usukani kwako studioni Elizabeth. Asante sana Kombo Alfayo kutoka kule Nyamira. Awali nilikuwa nimesema tunaingia Meru, lakini tukaingia Nyamira. Lakini kwa masuala mengine ni kwa viongozi kutoka muungano wa Azimio One Kenya sasa wanataka viongozi wakuu serikalini akiwemo Rais William Ruto kufuata na kuheshimu sheria. Gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo amewasuta viongozi serikalini kwa kutofuata sheria za nchi. Kizungumza katika kijiji cha Marenyo, eneo bunge la Gem, baada ya kuzindua mradi wa maji wa Hono Rabor Sanaga, gavana huyo alitaja kuondolewa kwa ruzuku ambayo iliwaepusha Wakenya kutokana na gharama ya juu ya maisha kama viashiria vya ukiukwaji wa katiba. Welcome, madam. Thank you. I heard the President Ruto saying that in Kenya, the rule of law is a fundamental principle in our constitutional dispensation, that nobody is above the law. I heard him talk about that yesterday, that we believe in the rule of law. The greatest violators of the rule of law are those in power. Nobody in Kenya is above the law. That we must make the lives of our people better. We must make the lives of our people better. And also it says we must have Kenya built into a prosperous nation. Bila shaka mpenzi mtazamaji, ni baadhi ya taarifa ambazo tunafuatilia siku hii leo. Ni pamoja na bunge la Seneti kukutana na ambaye ni waziri wa fedha kuhusiana na masuala ya bajeti. Aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kufika mbele ya DCI ama upelelezi wa jinai kuhusiana na kuvamiwa kwake siku zilizopita na maafisa wa polisi, ili kuweza kutoa mwanga zaidi kuhusiana na hilo. Rais William Ruto anatarajiwa kuzindua mradi wa LPG Dongokundu, kaunti ya Mombasa. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunatupia jicho katika maeneo mbalimbali ili kuweza kukujuza, kukufahamisha wewe, tuweze kufahamu kipi ambacho kinajiri, na vile vile katika masuala ya siasa tutakuwa tukisikia hali ambayo yatakuwa kiangaziwa zaidi. Katika masuala mengine ni kuwa ambaye ni waziri wa masuala ya fedha Profesa Njuguna Ndung'u anafika mbele ya kamati ya Seneti kuhusiana na masuala ya fedha kujibu maswali mbalimbali na haswa deni la kitaifa, na kwa sasa tunaingia huko moja kwa moja kuweza kubaini ambayo yanaendelea. Things are being communicated across the priority sectors as we showed, and also making sure that we are going to be efficient in the location so that there are no duplication, and also making sure that in the value chain, in the mapping of the value chain, there is no gap so that we don't fail in the delivery process. Now I move to 4H, fiscal policy, this continuation. Here I want to look at revenue composition. And where is this revenue? Where will this revenue be coming from? Especially at 17.8% of GDP, it constitutes ordinary revenue, which is going to be 15.8% of GDP, and appropriations in aid, which is going to be 2% of GDP. And then after all the documentation in that table, Mr. Chairman, it's
just a snapshot so that we see where we are coming from, and an elaboration from the BPS, the way it was presented. And then 4I, we want to look at the allocation, budgetary allocations in the medium term. And again, we are looking at the budget of 3.628 trillion, of which 2.25 trillion is for the national government, and 0.991 trillion for consolidated fund services, and 385 billion for county government disbursements. And I think we may have to revise that figure. That figure we may want to talk about. Chairman, what the CS is referring to, we've had further consultations following the summit. The Council of Governors requested His Excellency the President to consider increasing resources going to counties. But the equitable share remains as it is. It will be 385.4 trillion as submitted to Parliament. But what HE committed to is to look into some of the funding going to line ministries and convert some of them to conditional grants so that doesn't affect the broad fiscal targets that the CS has spoken to, but will also help us to exploit that flexibility to move more resources to counties. And therefore we'll be making further proposals to this committee. Thank you. Thank you very much. And in fact, one of the conditional grant was to create industrial parks in every county, provide land, and then the investors will be ready to come. In fact, the presentation that was made was to show even how an industrial park, even with 20 acres can be, but it was shown even 100 acres and how it can be. But counties are free to locate the industrial park in the area they think is resource rich, and so it means that they can create diversity across the county and ease of access. So essentially there are so many factors. That is why it's a conditional grant, among so many other things. And then we move to is this right? Yeah. And that I think we have an elaboration of the county allocation funds and what has changed, because I think the initial figure was where it is the equalization fund. Okay, having said that, we will of course interrogate and even answer questions on that, but I think this is very, very important. What I've explained is what is in this slide. But then we can paint a very rosy picture, Mr. Chairman, but then assume that everything is okay, but there are always risks. So our work also in terms of management and in consultation with your committee is actually to look at risks and how we mitigate those risks. This slide is about what risks can we see now, but I think also your committee, Mr. Chairman, can also be telling us what are the risks, can add to the risk of risks, but more importantly, can also help us with the ones that have been specified, how best to mitigate them or how best to look at them. And one of them is domestic risks emanating from climate change. We have seen that food security and climate change is going to be with us for a long time, but more importantly, the unfavorable weather conditions and how we need to deal with food security. And that's why the emphasis in the Kenya Kwanza Manifesto is how we can actually come up with water purchase management schemes or dams and water purchase management for irrigation, and that is going to solve food security and climate change. And so it means that we have first of all to deal with issues that affect agricultural production. We also have to deal with the fact that, and this is a reality on the fiscal space, the tight fiscal space. Tax revenue depends on economic performance. If economic performance is so low,
then obviously we cannot manage. The impact of the shocks, as we have elaborated, has affected the economic activity, and so it has affected revenues. We have seen supply-side shocks affecting inflation, and supply-side shocks are diminishing because they have disruptions as well as impact on the ground in terms of inequality. And finally, we have seen that because quantitative easing is adding, the US was the first to move very fast. It means that the dollar shortage is related to flight of dollars to the US economy, where interest rates are rising. So it means that there will be a lot of competition for resources. On the external side, we can talk about the persistence of conflict that is forcing supply disruptions, Russia-Ukrainian conflict. We can talk about the adverse and lingering effect of COVID-19, which has disrupted global supply chains. But more importantly, it has actually affected domestic economy in terms of resource allocation. Third, monetary policy tightening will be required if we have to fight supply shocks that are affecting domestic prices, and that means that bila shaka taarifa hiyo kutoka kwa Seneti ama katika bunge hilo la Seneti kuhusiana na masuala ya dini la kitaifa tutakuwa tukisikia baadaye, ambaye ni waziri wa fedha Profesa Ungana Ndung'u akiendelea kuelezea mustakabali wenyewe kuhusiana na deni lenyewe la kitaifa. Lakini nikiingia katika masuala mengine na hasa katika kaunti ya Mombasa, ni kuwa Rais William Ruto anarajiwa katika eneo la kibiashara, eneo la Dongo Kundu katika kaunti hiyo, katika hafla ya uzinduzi wa kampuni ya gesi ya kupikia ya Taifa Gas. Inatarajiwa kuwa ujio wa gesi hiyo katika soko la Kenya utabaini ama utabuni angalau nafasi ya ajira 90,000 kwa vijana, hususan walio katika eneo la ukanda wa pwani na maeneo mengine humu nchini, kwani inapania kuanzisha bohari kuumiza usambazaji katika mji mkuu. Na moja kwa moja tunaingia katika kaunti hiyo ya Mombasa tupate kusikia kutoka kwa mwanahabari wetu Paul Abdalla Muniu. Iwapo unanipata Muniu, kipi ambacho kinatarajiwa siku hii leo? Naam. Asante sana Elizabeth Mutuku. Bila shaka niko katikati wa mpaka wa kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kwale, na haswa katika eneo la kibiashara maalum la Dongo Kundu. Na hapa tunamtarajia rais aweze kufika wakati wowote, ukiona kwamba mambo yako shwari, mambo yako tayari aweze kuja kuzindua ujenzi wa kiwanda hiki ambacho kitakuwa kinamilikiwa na Taifa Gas. Elewa kwamba ni mradi ambao wa zaidi ya bilioni 16 na unatarajiwa kuweza kuboresha maeneo haya, hususan kwa kuweza kuleta kazi ama nafasi za ajira katika eneo hili na haswa katika wakazi wa maeneo haya. Na sasa ningependa niweze kuzungumza na baadhi ya vijana ambao nimeweza kutangamana nao, waweze kutueleza hisia zao ni zipi na maendeleo ambayo wameweza kuyapata katika maeneo haya. Tafadhali jitambulishe, utueleze matarajio yako ni yapi ya siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Alif Kira Juma, mimi ni mkazi wa eneo hili la Dongo Kundu na mwathiriwa halisi hasa wa miradi hii inayoletwa katika hizi sehemu zetu. Kwanza tuko na matarajio ya furaha na kunufaika kama ni upande wa ajira na mambo mengine ambayo atatuenua sisi kama vijana eneo hili. Hapo nyuma tuliishi kwa maisha duni, maisha ambayo hayaeleweki, ya maisha ya chini, kwa kuwa hatukuwa na miradi yoyote katika eneo letu. Lakini kwa sasa tunashukuru rais wetu ametujua kama sisi watu wa eneo hili na kutuletea miradi kadhaa ukiwemo mradi wa gasi hapa eneo la Dongo Kundu. Tuko na matarajio ya kupata kama ajira na mambo mengine hivyo. Na nimkaribishe dada mwenzangu hapa. Tafadhali jitambulishe dada, uweze kutueleza wewe ni mkazi wa hapa, na je, mradi kama huu unatarajia utakufaidi vipi? Kwa majina naitwa Mejuma Juma, mimi ni mkazi hapa na ni mzaliwa hapa. Katika wale waliozaliwa hapa mimi ndio mzaliwa hapa, kwa sababu hata nilisoma Mwangala Primary, sisi ndio tulianzisha Mwangala Primary. Lakini mpaka dakika sasa huku Mbuto kunapokuwa na mambo kama haya watu utambulika wala tujulikani. Twaomba kama ono mradi ni mradi wa kisawasawa, pia sisi tuangalie kama wakazi hapa na wananchi wa Kenya. Sio mtu atoke from nowhere aje afanye kazi hapa na liakuwa mimi niko hapa na nazaliwa hapa nasoma hapa na kuna kitu napata. Kwa hiyo twaomba kama wakazi wa Mbuta Dongo Kundu
mradi utuangalie na utuone tafadhali. Je, ukizungumzia masuala ya faida, je, umeweza kupata faida, na je kulikuwa na mazungumzo kati yenu na wawekezaji kama hawa ili kuweza kuwaruhusu nyinyi waweze kutekeleza ujenzi na masuala mengine ya kuboresha eneo hili? Kwa kusema ule kweli hatujaitwa mkutano kama sisi wakazi wanakijiji tukaambiwa kwamba ati njoona hapa mzungumze na wawekezaji. Kitu tutazungumzwa na wakubwa alafu sisi tutafanya kutoka baadaye kama hivi sasa tulivyokuja hivi. Ndio tuambiwa kwamba kuna uwekezaji na ushakamilika na ndio mje msikize maoni yao. Sio kwa tuliitwa tukaambiwa. Sasa sisi tuomba kama washakamilisha miradi yao watuone kuhusu mambo ya kazi na ajira. Sio wanufaishe wao kwa peke yao, basi sisi tuangalie. Naam, asante sana. Niruhusu niweze kupata maoni ya mwisho. Atueleze jina lako, naona umevalia dongo kundu Special Economic Zone. Tueleze, je, hapo mbeleni mmekuwa mkifanya kazi ama mmekuwa mkishirikiana vipi na hawa wawekezaji? Kulingana na mimi sijawahi kufanya kazi nao, lakini mkishirikishwa vipi nyinyi kama jamii? Ilikuwa sisi tukishirikishwa tukiambiwa tutakutokea hivi na hivi, tuliambiwa huu mradi vijana watapata makazi, kazi zitapatikana na kulingana na malipo nayo walisema pia tutapata malipo ambayo tutaridhika. Sasa sijui serikali itafanya hivyo kweli walivyosema ama ni maneno tu ya kusema alafu watu tupilie mbali. Kwa hivyo kimaoni yangu mimi ningeomba serikali tuangalie sana kulingana na sisi vijana. Malipo kama tutalipwa kweli sawa, lakini kulingana na sisi vijana pia tupate ajira. Ndio tusije tukasema mashamba yetu yalipokuwa tulichukuliwa mashamba yetu na hatukupata lolote. Tunataka sisi pia mafanikio ya watoto wetu pia wafanikiwe baadaye. Asante sana Elizabeth Mutuku. Hiyo ama ni kauli ama hayo tu ni baadhi ya maoni ya wenyeji wakiweza kuwakilisha wenyeji zaidi ya mamia na vile vile zaidi ya maelfu ya wakazi wa maeneo haya. Nakumbuka kwamba tunamtarajia rais aweze kufika wakati wowote kutoka sasa, na tumeweza kuona kwamba baadhi ya viongozi wengine katika kaunti hii ya Kwale na kaunti ya Mombasa wameweza kujifikisha ili kuweza kupokea mradi huu ambao utakuwa ukiwekeza zaidi ya shilingi bilioni 16 ama bilioni 16, na vile vile utakuwa ukitoa ajira zaidi ya ajira ama nafasi za ajira zaidi ya 90,000. Na mbali na hayo, wawekezaji wamesema kwamba wamevutiwa na kaunti ya Mombasa na hususan katika upande huu wa pwani kuona kwamba uko pahala pazuri pa kuweza kualika soko na vile vile rasilimali ambazo ziko hapa na miundombinu ambayo iko hapa. Kwa hivyo kutoka hapa ni ruhusu niweze kurejea humu ndani niweze kunyakua tu ama niweze kupata kile ambacho kitaweza kuzungumzia na taarifa hizi tutakuwa tukijulisha watazamaji wetu katika mida ya hapo baadaye. Kutoka upande huu Asante sana Paul Munione, bila shaka tutakuwa tukija kwako mara kwa mara kuweza kufahamu yale ambayo yanaendelea, na haswa wakati ambapo Rais William Ruto atakuwa akifika katika maeneo hayo. Lakini tukiingia katika masuala mengine, ni kuwa katibu katika Wizara ya Masuala ya Nchi Roslyn Njogu amesema kuwa Wakenya wanaoishi ughaibuni wanazidi kuhangaika kufuatia ukosefu wa uwakilishi kwenye bunge. Njogu amesema haya katika mkutano wake na kamati ya bunge inayoangazia masuala ya mataifa ya kigeni kiongozwa na mbunge wa Taita Haika Mizigi jijini Nairobi. Na kwa sasa tunaingia huko moja kwa moja tupate kusikia yale ambayo yanajiri. Kenyans in prison, as you know, in Indonesia, in Asia in particular, and so on, and just ensuring that they're getting their rights. The third one, and again I'm going through these really quickly because we already spoke about them, is supporting Kenyans in the diaspora to harness more opportunities. We've talked about the jobs. The website that Waziri spoke about, that's going to be launched, I believe, next week, will have a really interesting portal that publishes job opportunities abroad. So I know as members of parliament, you get a lot of calls for jobs, a lot of questions from your constituents. Mutafute kazi, point them there. Okay, those are opportunities that we have verified that are actually available abroad. Some of the work there, of course, is signing preferential treatment agreements for Kenya, seasonal jobs like Waziri spoke about, and so on. The fourth, that speaks to savings, FDI technology transfer,
some of the things that we are doing is holding the town hall meetings, developing incentives, frameworks for diaspora investment. The diaspora want us to tell them, here are some safe places for you to invest. Some of them is just information for us to tell them, truly, if you buy a house and it is financed by KCB or by HF or by whoever, you can trust the process because the bank does the backstopping for you. All right, so there's some of those, but also how do we help them so that they're able to buy government paper, bonds, bills from the comfort of their home. Until 3 days ago, for you to be able to open a CDS account, you had to physically present yourself at CBK. The diaspora cannot physically present themselves at CBK. So just some of these tweaks that we are doing to make it easy for people to do, to invest. We have serious conversations about diaspora circles, because wherever Kenyans are, there will be circles and there are chamas, and so they have a lot of those, and they are aggregating funds and doing big investments, huge investments. There is even speak of a diaspora university at the coast, for example, so big investments. Last week we launched, 3 weeks ago, we launched a hospital, a health facility that had been set up by the diaspora. This particular facility was very interesting because it caters for the children, for the needs of children with developmental delays or special needs. It's a facility that takes care of children with autism, other developmental needs, and it was funded. It's an initiative of some Kenyans living in Ireland. So they came, we did the launch with them. They're very excited. They will be setting up several more in the country, and for us it is to support those kinds of investment. Bila shaka taarifa hiyo kuhusiana na wafanyikazi ambao wapo ugaibuni na gumzo lenyewe tutakuwa tukisikia katika taarifa zetu ambazo zitakuwa zikikujia mwendo wa saa 7, saa 10 na kuendelea. Lakini tukirejea katika masuala mengine, ni kwa wafanyabiashara wa chakula kwenye soko la jumla mjini Naivasha wamelalamikia ongezeko katika visa vya wizi wa mizigo yao masaa ya usiku. Swala ambalo limewaletea hasara kubwa licha ya lama kwa vyombo vya usalama. Hatua yoyote haijachukuliwa, na kwa sasa tunajumuika naye mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru. Njiru, iwapo unanipata, wana yepi ya kusema wafanyabiashara hawa? Asanti sana mwenzangu Elizabeth Mutuko kwa kunipokeza usukani dakika za mwisho hapa. Tupo katika soko la jumla hapa mjini Naivasha ambalo ni la muda tu, ambapo waliweza biashara hawa waliweza kuletwa katika eneo hili zaidi ya miaka 3 iliyopita ili kuweza kutoa nafasi ya ujenzi wa soko la kisasa, ambapo mita kadhaa si mbali kutoka hapa. Lakini kufuatia miaka hiyo, kuta ambazo ziliwekwa hapa siku hizo za nyuma zimeendelea kudhoofika na kukua katika hali duni, na hili limeweza kuwa linachangia na kutoa nafasi kwa wizi ambao watakuwa kizungumzia kuhusu hili kwa dakika chache zilizoko. Ni naye mwenyekiti wa soko hili. Utajitambulisha kwa watazamaji na utueleze hali iko vipi na shida iko wapi na mnatazamia kitu gani? Asante sana Mr. Willy, ambao ndio mwandishi wa habari katika soko hili letu la Naivasha. Mimi kwa majina ni Jacob Warui Kimuya, ambao ndio mwenyekiti ambao nimesimamia katika soko hili la jumla Naivasha, ambapo tulihamia hapa tukatoka ile soko ambayo inajengwa pale, na tulikuwa tumeahidiwa ya kwamba itakula tu mwaka moja na miezi 8. Sasa tumeona imeenda miaka 3 sasa. Wanasoko wanaumia hapa, wananyeshewa na mvua hapa. Tena wakati mahali hapa tuko secure vizuri, sababu vitu zetu bado zinaibiwa. Kama juzi kuna gunia moja iliibiwa hapa ya viazi, kuna mama aliibiwa hapa, kuna mama aliibiwa maembe pale. Na wakati tunajaribu kunegotiate na watu wa sub county, wanasema hata kama umeibiwa mzigo lazima ulipe. Wanamzingira, wanamletea askari hapa ndio ashikwe aweze kulipa pesa ya county. Nao lazima walinde mali ya wanasoko, sababu wanasoko ndio wamewaandika katika soko hii. Kwa hivyo tunaomba kama ni ile soko yetu, gavana yetu asikie kilio chetu. Sisi tunaumia hapa, vitu zetu zinaibiwa hapa na hakuna kutusaidia. So mimi nataka kama ni sub county ya Naivasha ambao tumepewa hapa, tufanye nao kazi kwa amani.
tuache kukosana, sababu hiyo mianya kama iko hapa wanastahili kuziba zile mianya, ndio mali ya wananchi ikosa kuibiwa. Na tunatarajia kurudi katika soko ile yetu, watuharakishie soko yetu, sisi turudi mahali petu ambapo tunafanyia biashara. Asante, wacha tusikie kwa mfanyabiashara mwingine. Namkaribia tu hapo, tueleze jina lako, au tueleze hali iko vipi? Majina yangu ni James Bogwa Karioki. Mimi ni mmoja wa director wale wamechaguliwa kwa hii soko, na mimi hii soko imekuwa na shida kwa sababu kama vile mwenyekiti amesema wizi ni nyingi sana hapa, na ikiwa namna hiyo mtu akijaribu kuongea na county wanakataa, wanamletea maaskari ndio ashikwe apelekwe kule akafainiwe. Sasa hapa kuna shida kwa sababu sisi mpaka hii county wameanza mambo ya kutuongezea pesa, kuongeza pesa kama vile tulijadiliana, vile financial bureau imesema. Wanasema hii ni soko ya wholesale, ukiingiza mzigo unalipa 1,000 kwa lori, iko zingine zinalipwa 1,500. Wanasema ya kwamba ati tutakuwa sasa tukilipa kila siku kwa kiwanja unalipa lori, alafu kwa kiwanja unalipa 50. Na hiyo ni kitu tumekataa, na hiyo ni kitu hatutakubali. Nikimalizia, mnaposema kwamba maembe inaibiwa, ni embe ama ni gunia ama iko vipi? Simulia kidogo. Ni magunia, sio embe moja, ni gunia. Gunia ile inatoka 3,000. Hiyo ndio inaibiwa. Ikiwa ni melon zinawekwa magunia, zinaenda 1,000 kama saa 10,000. Hizo ndivyo tunasema. Hata hapa tumeteseka kabisa. Kwa hivyo tunaomba gavana wetu, kama vile ulisema Januari tutarudi ile soko, tutoe hapa kwa sababu hapa ni shida tupu. Hii ni shida tupu. Hata tulikuwa tunafikiria tukichagua hii serikali ya hasura, ate utajali mahasura. Kwa sababu hapa mahasura wanaendelea tukuumia. Hata hii soko ikiangalia huwezi jua kama ni soko ama ni nini. Hapa tumeteseka. Hapa tumeteseka kabisa. Chairman, mwenyekiti, ni labda songea karibu. Ni kama dhamana ya shilingi ngapi mmepoteza kwa sasa kufuatia wizi wa labda ngapi hivi? Tumepoteza zaidi ya shilingi milioni 1 kwa wizi katika soko hii. Kila saa asubuhi ni makesi. Mimi kama chairman wenyu hakuna kazi nafanyaga. Mizigo yangu inaharibika sababu kuanzia asubuhi mpaka jioni ni makesi. Huyu ameibiwa viazi, huyu ameibiwa maembe, huyu ameibiwa mboga kila siku. Na nikienda kwa sub county pale hakuna ya kutusaidia. Wanatuambia tulizeni namna hii, tutaongea hiyo mambo inapotea namna hiyo. Sasa tumetoka na hiyo mambo. Kwa hivyo sisi hatutaki mambo ya kurushania mdomo. Kama ni sub county na tuko na security wa kufanya kazi usiku, walinde usiku. Kama tuna wakulinda mchana, walinde mchana. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana kwa muda wako. Elizabeth Mutuko, masuala ni kama hayo tu kutoka kwa wakazi wa eneo hili ambao ni wafanyabiashara kwa soko hili la jumla. Ikumbukwe kwamba katika soko hili ni lenye umuhimu mkubwa kwa eneo zima la Naivasha, ikizingatiwa baadhi ya mikahawa mikubwa vile vile inaweza kufika katika soko hili na kuchukua bidhaa ambazo zinaenda kuuzwa katika baadhi ya hoteli hizi. Na kinachoendelea hapa ni sharti kizingatiwe kwa uzito ambao unastahili, mzigo mzima ukitumwa kwenye kaunti ya Nakuru, na haswa gavana wetu Susan Keheka ambaye ameelezwa kwamba ni vizuri aweze kuharakisha juhudi za kuhakikisha kwamba soko limekamilika ambalo litakuwa lenye usalama wa kutosha kwa bidhaa za shambani kutoka eneo hili. Hayo tu ndio kwa sasa kutoka kwangu Elizabeth, hapa ni Naivasha. Ni kurejeshe majembe ili ukaweze kufunga kipindi cha sasa jijini Nairobi samani. Kwako Elizabeth. Asante sana Willy Dennis, na bila shaka tutakuwa tukifuatilia mengi zaidi ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo mbalimbali. Lakini mpenzi mtazamaji, baadhi ya taarifa ambazo tumekuwa tukiangazia na tukitupia jicho ni pamoja waziri wa usalama aliyekuwa waziri wa usalama Daktari Fred Matiang'i kutarajiwa kufika mbele ya DCI ama kule kuweza kuandikisha ripoti zaidi kuhusiana na uvamizi wa maafisa wa polisi katika nyumba yake. Rais William Ruto akitarajiwa kuzindua mradi wa LPG Ndongo Kundu, na wanakamati ama wanachama wa kamati ya Seneti kuhusu fedha na bajeti wanaendelea na mkutano na ambaye ni waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u. Hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tukirejea tutakuwa tumepata uhalisia wake, lakini